Our topic today is forage mixtures. فكرة الفورج mixtures عادة بوجود النباتات في الطبيعة بتكون في مختلف الأجناس والأنواع وما بيكون في عنا صنف واحد، وبالتالي هي عبارة عن محاكاة لما يحدث في الطبيعة كيف الإنسان ممكن أنه يعمل. Now بدنا نحط بعض التعريفات في البداية، نميز بين شيء اسمه monoculture لما نزرع محصول واحد just growing one crop in a certain piece of land we call it monoculture or uniculture or pure stand. هاي ثلاث تسميات عند زراعة محصول واحد في منطقة. ولكن إذا زرعنا أكثر من محصول في نفس قطعة الأرض متجاورين أو متشابكين مع بعض مخلوطين يسمى mixtures. In addition to the higher nutritive value of the mixtures than the pure stand, there are several advantages of this. First, let's start to clarify that there is something called simple mixtures, which consist of 2 to 3 species, which is much better than complex mixtures that consist of more than 3. It could be 4, 5, up to 6, because it's easier to take care of few components rather than large number of crops. So mixtures is the extension of the presence of such forage crops in the nature. According to methods of utilization, forage mixtures could be divided into 4 types. This is according to utilization. Pasture mixtures, just to grow the crops for grazing. Hay mixtures, just to grow the crops, mixtures for making hay, and also for silage mixtures, special crops for making silage. For example, for the silage mixture, we should increase the component, the cereal components or the grasses. Whereas the hay mixtures, we should focus on the legumes. Number 4, multi-purpose mixtures. It can be for different. Now, more palatable. Of course, this is like human beings or animals. If you offer a certain type of plant all the time, the palatability will be reduced. So we have a variation of mixtures on the diet in front of our livestock. They will love it لأنه في بيكون grasses other than legumes, in addition to legumes. Number 9, fixed nitrogen from atmosphere. Of course, the legume component will fix the nitrogen and the grasses, the neighbor grasses will take benefit from this nitrogen. Number 10, longer periods of giving green forage. بالتأكيد ذكرت أنه الجراسز بتنمو أسرع وأطول في بداية الموسم والبقوليات تتأخر عنها فترة. هاي الفترة لما نزرع الجراسز ممكن يكون بشهر 11 وبصير في عنا إنبات، بصير النمو الأخضر. البقوليات ممكن تستنى للشهر اللي بعديه وبتنضج الجراسز قبل، وبالتالي ممكن يكون من شهر 11 لشهر 4 الجراسز بالحقل، بينما البقوليات بتكون من شهر 12 لشهر 5 أو 6، وبالتالي بيكون في عنا longer periods of availability of green forage. Now, how we can control or how we can choose the components of the mixtures، كيف بدنا نختار المكونات هذا الخليط. First, we should put in our mind that if we have a bloat problem, مشكلة النفاخ, if forage mixtures will be for grazing, it's better to have 1-to-1 grass to legume حتى نقلل نسبة البقوليات. Number 2, low number of crops in a mixtures. بالتأكيد simple mixtures of 2 to 3 crops much better than complex mixtures of 5 or 6 crops. ليش؟ لأنه الاحتياجات لما توفرها لمحصولين أقل بكثير وأسهل من لما توفرها لأربع 5 محاصيل. Number 6, the palatability of each component of a mixture should be close to each other or to other
component to avoid selectivity by animals. إذا كان في مكون مستساغ ومكون آخر غير مستساغ، بالتأكيد الحيوانات راح تأخذ المستساغ وتبقي على النبات الغير مستساغ أو الأقل استساغة أو اللي فيه أشواك. بعد فترة راح نشوف تراكم وتجمع النباتات الغير مستساغة في الحقل. Number 7. Mixture should receive good irrigation and fertilization as well as other maintenance. دائما الميكشرز بحاجة إلى ري، تسميد، وكل العناصر الثانية، لأنه بيكون كمية النباتات الموجودة في وحدة المساحة بتكون عالية. Now how we can control of mixtures. بدنا نحاول نشوف كيف ندير هذا الميكشرز. First, cutting or grazing. الوسيلة إما بالحش أو الgrazing. Early cutting or grazing help in reducing competition of early growing crops. إذا شفنا إنه في أعشاب طلعت فيها، بنحاول نعمل cutting للأعشاب في البداية حتى نسهل نمو المحصول، وخصوصا البقولي، الجانب البقولي. إذا شفنا نمو الأعشاب الويدز، هون بنحكي المرحلة الأولى كانت بالويدز. هون إذا كان الجراسز كان نموها سريع، بنحاول نعملها cutting or grazing حتى لأنها بتكون أطول، حتى نعرض الليجيومز لأشعة الشمس حتى نساعدها في النمو. Number 2, fertilization. نفس الشيء، ممكن نتحكم في المكونات عن طريق التسميد. إذا كان شفنا البقوليات نموها ضعيف، بنحاول نضيف فوسفور. بينما إذا كان بالعكس تماما، إذا كان نمو الجراسس ضعيف، بنضيف نيتروجين حتى نشجع نمو الجراسس، لأنه الجراسس تمتص النيتروجين، تحتاج النيتروجين بكميات كبيرة، بينما البقوليات تحتاج الفوسفورس بكميات كبيرة أكثر من الليجيوم، أكثر من النيتروجين، لأنها عندها القدرة لتثبيت النيتروجين. How we can sow the mixtures. إما we mix the seeds together or alternate rows. بكون 1 row veg, 1 row barley, or 2 veg, 1 barley, and so on. Now there are certain examples of forage mixtures to feed the cattle. White clover with annual ryegrass, strawberry clover with perennial ryegrass and medium saline soil. في اللوتس مع البرمودا جراس اللي هو النجيل إذا كانت التربة مالحة. Now forage mixtures for sheep try to reduce the grasses. Forage mixtures for horses try to reduce the legumes. هاي بعض الصور